হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হচ্ছে আপনাদের সামনে। এটা হচ্ছে এইচপি কোম্পানির মার্বেল কাটার মেশিন। মডেল নম্বর হচ্ছে CM4SB, CM4SA নয়, SB মডেল নম্বর। মেশিনটার প্রবলেম হচ্ছে কিনা, যখন চালাচ্ছে মেশিন ঠিক আছে, চলছে, কোনো মেশিনের কোনো স্টার্টিংয়ের প্রবলেম নেই। এই যে দেখছেন সামনেকারের যে হাউজিংটা লড়ে বেড়াচ্ছে। টাইট দিলেও মেশিন চালানোর পরে খুলে চলে আসছে ব্লেডটা। তো এটা কি প্রবলেম হচ্ছে দেখব, রিপেয়ার করব, আপনাদের সামনে শেয়ার করব। ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন। আর আমার চ্যানেলটিতে যারা নতুন এসছেন তারা চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা টিপে দেন, যাতে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করলে আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন চলে যায়। দেখাবো আপনাদেরকে। সামনেকার হাউজিংটা খুলে, দুটো নাট আছে, নাট দুটো খুলে নেব। এই নাটটা বন্ধুরা লুজই আছে, নাটটা ছোট, ফুল নাট আছে, এটা খুলে নেব। দেখুন বন্ধুরা, এখানে নাটটা কেটে গেছে, ভিতরে আটকে আছে। তো আর এই দিকটাও ভিতরটা টাইট নিচ্ছে না, যখন চলছে তখন লুজ হয়ে চলে আসছে। এই সাইডটা লুজ, এই সাইডটা নাটটা ভিতরে আটকে আছে কেটে গিয়ে, আর এই সাইডের নাটটা যাচ্ছে কিন্তু ভিতরের থ্রেডটা মেজে গেছে। তো এটা কি করতে হবে বন্ধুরা, টোটাল এই যে গিয়ার বক্সটা দেখছেন, এই টোটাল গিয়ার বক্সটা চেঞ্জ করতে হবে। তো কীভাবে চেঞ্জ করবেন সঙ্গে থাকুন, দেখুন কীভাবে কাটার মেশিনের গিয়ার বক্স চেঞ্জ করতে হয়। ভিডিওটা না টেনে ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটু লাইক করুন এবং কমেন্ট করে জানান আমার ভিডিও আপনাদের কেমন লাগে। সর্বপ্রথম কার্বনটা খুলে নেবেন, দুটো কার্বন আছে মেশিনের। এবার হাউজিংটা খোলার জন্য বডির সঙ্গে তিনটে নাট আছে, এই তিনটে নাটই খুলে নেবেন, দিয়ে বডিটা বার করে নেবেন আর্মিচার সমেত। বডিটা বার করে নেবেন। আর্মিচার এর সঙ্গে সেটিং আছে, যেহেতু আর্মিচার সাইডে কোনো প্রবলেম নাই, তাই আর্মিচার সাইডটা রেখে দেবো। আমি অনলি ফর শুধু গিয়ার বক্সটা চেঞ্জ করব। গিয়ার বক্সটা চেঞ্জ করার জন্য সঙ্গে বন্ধুরা, গিয়ার বক্সে নতুন এই বেস প্লেট থাকে না, তার জন্য বেস প্লেটটা খুলে নিতে হবে। নাট আছে, নাটটা খুলে নেবেন। একদিকে নাট আছে আর একদিকে রিপিট আছে, দুটো মালই আপনারা খুলে নিয়ে বেস প্লেটটা রেখে দিয়ে নতুন গিয়ার বক্স সেটিং করবেন। তো সঙ্গে থাকুন বন্ধুরা, কিভাবে গিয়ার বক্স চেঞ্জ করতে হয়। আপনারা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন, ভিডিওটা টানবেন না। এই সাইডে আপনারা একটা রিপিট আছে, রিপিটটা খুলে নিতে হবে। বেস প্লেটে এটা হালকা করে ঘাই মেরে এটা হালকা করে
বড় করে নেবেন। দেখছেন বন্ধুরা, এখানে রিপিটটা আটকে আছে, রিপিটটা বের করে নেবেন। নতুন গিয়ার বক্সে রিপিটটা সেটিং করতে হবে। দেখছেন বন্ধুরা, রিপিটটা খুলে নেওয়া হয়ে গেছে। এই দেখুন, এটা গিয়ার বক্স। নতুন গিয়ার বক্সটা আপনাদেরকে দেখাবো। এটা হচ্ছে CM4 SB গিয়ার বক্স। যেহেতু এটা হাউজিংটা ঠিকই আছে, হাউজিংটার কোনো সমস্যা নেই, তাই হাউজিংটা পুরানো হাউজিংটা লাগিয়ে দেবো। বন্ধুরা, পুরানো গিয়ার বক্সটা চেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গে পুরানো বেস প্লেটটাও চেঞ্জ করতে হবে, নয়তো এই যে নতুন CM4 SB মডেলের গিয়ার বক্সের সঙ্গে এই বেস প্লেটের ম্যাচিং হবে না। নতুন বেস প্লেটটাও দিতে হবে। CM4 SB মডেলেরই দুটো মালই চেঞ্জ করে দিতে হবে আপনাদেরকে। তো সঙ্গে থাকুন, শেষ পর্যন্ত দেখুন ভিডিওটা। বেস প্লেটটা চেঞ্জ করতে হবে আপনাদেরকে, নয়তো সেটিং আসবে না। রিপিটটা আপনারা লাগিয়ে দেবেন, ঠিকঠাক জায়গায় ম্যাচিং করে রিপিটটা লাগিয়ে দেবেন। এবার আপনাদের এদিকে যে নাটটা ছিল, নাটটা লাগিয়ে দেবেন। বেস প্লেটের নাটটা টাইট করে দেবে। বেস প্লেটের নাটটা টাইট করা হয়ে গেছে। এবার আপনারা আর্মিচারটা বডি থেকে বার করে নিয়ে গিয়ার বক্সে লাগিয়ে দেবেন, তাতে আপনাদের ঠিকঠাক গিয়ার বক্সটা ফিটিং হচ্ছে কিনা দেখতে সুবিধা হবে। বন্ধুরা, নতুন গিয়ার বক্স লাগাচ্ছি, যার কারণে গিয়ারটাতেও আপনারা গ্রিস দিয়ে দেবেন। হালকা করে গ্রিস দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা গ্রিস দিয়ে দেবেন।
ঠিক আছে বন্ধুরা, বডিটা লাগিয়ে দেবো। বডিটা লাগিয়ে দিচ্ছি। তিনটে নট ছিল, তিনটে নটে টাইট করে দেবেন। সামনে গাড়ি একটু ঘুরিয়ে দেখবেন হালকা করে, আর্মেচারটা ফ্রি ঘুরছে কেন। ফ্রি ঘুরছে। এখানে বন্ধুরা এটা ছোট বিয়ারিং থাকে, অনেক সময় আটকে যায়। এখানে শ্যাপের সঙ্গে চলে এসছে, যদি না ওঠে তাহলে আপনারা এখানে নতুন একটা বিয়ারিং লাগিয়ে দেবেন। এখানে আপনার স্প্যান্ডেলের সঙ্গে বিয়ারিংটা উঠে এসছে, তাই এখানে বিয়ারিং লাগানোর কোনো প্রয়োজন নেই। অনেক সময় এটা গিয়ার বক্সের সঙ্গে সেটিং হয়ে থেকে যায়। নতুন গিয়ার বক্স, একটু গ্রিস দিয়ে দেবো বেশি করে। গিয়ারেও হালকা করে গ্রিস দিয়ে দেবো। গ্রিস দেওয়া হয়ে গেছে। লাগিয়ে দেবো। নাট দুটোও নতুন লাগিয়ে দেবো, নতুন লাগিয়ে দেবো। ফ্রি আছে, এটা ঘুরে দেখে নেবেন।
কোনো জায়গায় আটকাচ্ছে কিনা আপনারা দেখে নেবেন। যদি কোনো জায়গায় আটকায় আবার নতুন করে খুলে আর্মচারটা আবার ফিটিং করবেন। কোনো জায়গায় আটকাচ্ছে না, তাই আমি এখানে কার্বনটা লাগিয়ে দেব। কার্বনটা লাগিয়ে চালাবো, চালিয়ে দেখব এখানে আওয়াজ ঠিক আছে কিনা। তাই আপনারা সঙ্গে থাকুন, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করুন। কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। বন্ধুরা, আমার ভিডিও কোয়ালিটি খারাপ হচ্ছে বুঝতে পারছি, তো আপনারা সাপোর্ট করুন আমাকে, বেটার কোয়ালিটির ভিডিও আপনাদেরকে শেয়ার করতে পারি। বন্ধুরা, এবার চালিয়ে দেখব মেশিনটাকে। দেখছেন বন্ধুরা, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল।